Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So your first article is about government needs latitude to make peace, says CJ. So ఏంటిది ఈ ఆర్టికల్ ఏంటి అన్నది చూద్దాము. Chief Justice of India, Mr. D.Y. Chandrachud, said that the government ki koncham latitude. What does this mean, latitude? Does this mean anything related to geography? No. He means that it needs some space, okay, so that they can understand that they wanted to settle down this disturbance that is happening, especially in Assam, in the state of Assam, to establish citizenship well there. సో ఒక స్టెబిలిటీని తీసుకురావడానికి ఒక స్పేస్ అంటూ గవర్నమెంట్కి కావాలి. సో విల్ సీ వాట్ ఇస్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్. నోటింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ బి గివెన్ leeway if a compromise is necessary to save the nation. So that is what he has mentioned, necessary to save the nation. Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, said on Wednesday that the Assam Accord of 1985 and the new citizenship regime which followed in its wake might have been adjustment reached by Rajiv Gandhi government to calm the waves of the violation of anti-immigrant protestants and rolled over the northeastern state for years and threatened nation peace. So ఈ యొక్క అస్సాం అకార్డ్ ఆఫ్ 1985 వలన ఈ ఇష్యూ ఒకటి వచ్చి ఉండొచ్చు. బట్ అట్ దట్ పర్టికులర్ టైం రాజీవ్ గాంధీ వాంటెడ్ టు కామ్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ వేవ్స్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్ క్రైసిస్ అండ్ యాంటీ ఇమిగ్రెంట్ ప్రొటెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నో దీన్ని కామ్ డౌన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చింది ఈ అస్సాం అకార్డ్ అని చెప్పుకొచ్చారు. You must give the government that latitude. Even today, there are states in Northeast affected by insurgency and violence. So Northeast లో ఇంకా కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ వైలెన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఈవెన్ రీసెంట్ మణిపూర్ ఇష్యూ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద Northeast issues, even insurgencies that are very much common in Northeast states. So you need to give space to that particular government so that they can act accordingly and bring out peace. For example, recently ఈ యొక్క డిఫెన్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఏమంట ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాంటి ఒక యాంటీ ఎలిమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక దాంతో పీస్ అగ్రిమెంట్ తీసుకొచ్చారనమాట Manipur government. The same thing what CJ is mentioned is that you need to give necessary space to that particular or necessary latitude to that particular government to act upon this insurgency and violence. The bench was hearing a series of petitions filed by the indigenous groups from Assam which have challenged the 6th year of the Citizenship Act of 1955. The petitioners, represented by senior advocate Shyam Dhiwan, claimed the provision become a beacon for more foreign infiltration into Assam. So that is what he has mentioned. So ఏవైతే ఈ పిటిషనర్ కానీ అడిగారంటే దే హెవ్ ఛాలెంజ్ దిస్ 6th year of citizenship of 1955 which deals ఎంటైర్లీ అబౌట్ స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం అనమాట. సో ఆ ఒక్క పిటిషన్స్ ఏవైతే ఫైల్ చేశారో దాని మీద ఈయన ఇచ్చిన రిప్లై ఇది సిజే హాజ్ మెన్షన్డ్. సో ఎస్, అండ్ ఫర్ మోర్ ఫారిన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఇన్ టు అస్సాం లీడింగ్ టు ద డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లోకల్ కల్చర్ ఐడెంటిటీ. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారు అంటే ఈ యొక్క 6 year ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డిఫరెంట్ అదర్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అగెయిన్స్ట్గా, సో ఆ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్కి అగెయిన్స్ట్గా ఉండాల్సిన లా అగెయిన్స్ట్గా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సపోర్టింగ్ దీస్ ఇమిగ్రెంట్స్ టు కమ్ ఇన్ టు అస్సాం అండ్ విచ్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ ద లోకల్ కల్చర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ అని పిటిషనర్స్ ఫైల్ చేశారనమాట. ద సీనియర్ లాయర్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ 6 year was also discriminatory in itself. The provision cannot be justified by saying that its objective was good. So దీని మీద కౌంటర్గా ఏమని చెప్పారు, దట్ ఆబ్జెక్టివ్ is good and you should be giving space to this particular state government అని చెప్పుకొచ్చారు కదా. So for that the senior lawyer again have argued back that no, this entire provision itself is something wrong. మీరు provision లో చూసినట్లయితే this is your Assam Accord which is the recent issue. ఈ citizenship 1955 లో ఈ 6 year వచ్చి special provisions to citizenship of persons who are covered by Assam Accord. Okay, so for the purposes ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు, అస్సాం అంటే ఏంటి, అస్సాం మీన్స్ ఎంటైర్ టెరిటరీ ఆఫ్ అస్సాం, స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం గురించి అని. సో డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్, లివింగ్ అపార్ట్ డెఫినేషన్స్, ఇట్ గివ్స్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద people who can be citizens of India based on this particular Citizenship Act of 1955. So ఈ యొక్క provisions ని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. For suppose such provisions of section 6 and 7 for every person of Indian origin who came to Assam on or before or on or after 1st of January 1966 but before 25th of day of March of 1971 from the specified territory. So if you need to understand ఏంటి provisions అనేది you need to understand. So 6 and 7, for that provisions you need to understand what does this particular mean. Explanation, just give me a moment.
Yes, a person registered from under subsection 3, such also deemed to be a citizen of India for all purposes as the date of expiry, a period of 10 years from the date which have been detected as a foreigner. So you need to understand that 10 years foreigner గా వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ తర్వాత వాళ్ళు సిటిజన్షిప్ పొందుతారు అనమాట. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ వాట్ ఆర్ యూ మీనింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ? ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఇన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం అనేది వీళ్ళ పాయింట్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ డిఫరెంట్ సిటిజన్షిప్ ప్రకారం వీళ్ళు ఏమేమి ఇచ్చారో అన్నది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఐ విల్ ఆల్సో డ్రాప్ డౌన్ దిస్ పర్టికులర్ Word document into Telegram. So you just analyze what is actually being given as a citizenship rights. So why these petitioners are against this 6A of Citizenship Act of 1955. Okay, so that is something which you need to understand. I have told one provision where 10 years of expiry అయిపోయంగానే వాళ్ళ citizenship కు claim చేస్తారని చెప్పి, and a person registered in subsection 3 shall have from the date on which has been detected as a foreigner till the expiry of 10 years from that particular date same rights and obligations of citizenship of India. So you need to understand what 10 years తర్వాత వాళ్ళకి సేమ్ మన సిటిజన్స్ ఎలాగైతే ఉందో వాళ్ళకు కూడా అలాంటి రైట్స్ వస్తాయి అనేది పాయింట్. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ద రైట్ టు అబ్టైన్ పాస్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ద పాస్పోర్ట్ యాక్ట్, which means that we are accepting them into the state another artham chesukondi, into the country, by giving them citizenship. They are also but shall not be entitled to have name included in electoral roll. So for the span of 10 years the name will not be included into the electoral roll, but still they are accepted in the state kada. So that is why they have mentioned that this particular thing is threatening our local cultures, it is disturbing the peace fabric of our state, another point. Okay, but for this what CJ has mentioned is that no, you have to give government a little space which it can act accordingly, another point. Right, we'll go with the next article. I hope you understood it at least a bit better way. Right, so most of the articles are about cyclone and its mitigation, like post disaster what has to be done, ఆ steps అనేది like power restoration and further infrastructure ఎంత డ్యామేజ్ అయిందని చెప్పి అనాలిసిస్ చేసి దాన్ని రీబిల్డ్ చేయడం. Okay, so that is something which most of the articles are focused today. So apart from that, this article is again important. Bangalore tops the list of acid attack victims. Okay, so what is this about? It means that రీసెంట్గా ఎన్సీఆర్బి ఇంకొక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చింది దట్ సైబర్ అటాక్స్, సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ రిపోర్టింగ్లో బెంగళూరు టాప్లో ఉంది. ఇన్ ద సేమ్ వే యాసిడ్ అటాక్ విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఎక్కడున్నారో అని అంటే మాక్సిమం ఎక్కువ పీపుల్ ఎక్కడున్నారు అంటే బెంగళూరులోనే. సో ఢిల్లీ హ్యాడ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాసిడ్ అటాక్స్ ఇన్సిడెంట్స్ 7 and the same number of victims, while Bangalore had 8 victims from 6 incidents as well as 3 cases of attempt to attack in 2022. సో ఎన్సీఆర్బి ఇచ్చిన డేటాలో ఇది ఒకటి అనమాట. ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్. ఓకే, విమెన్ అగేన్స్ట్ క్రైమ్స్ లో ఇది మెన్షన్ చేయొచ్చు. వై యూ కెన్ మెన్షన్ అగైన్ ఇన్ ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ద విమెన్ ఈక్వాలిటీ కెన్ బి ఎన్షూర్డ్ అన్నది ఒక పాయింట్ అయితే, ఇన్ ద ఆపోజిట్ ఎండ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ here the women rights are being can be treated as equally, but still their protection of life is being compromised to some extent another artham chesukondi. In that point you can add this article. Bangalore had the most acid attack victims from 6 incidents among metropolitan cities in 2022 according to the recently received or released this cyber crime, not cyber crime but a crime statistics by this NCRB, which is National Crime Records Bureau. So clearly చూసినట్లయితే 6 incidents only happened in metropolitan cities in 2022. 6 have been reported. So earlier it used to be 6 and now it used to be 8. Okay, so yes, which had topped right now by crossing over this Delhi. రైట్, ఢిల్లీలో ఇప్పుడు 7 కేసెస్ మాది రిపోర్ట్ అయితే ఇక్కడ 8 కేసెస్ రిపోర్ట్ అయింది. దెర్ ఆర్ ఆల్సో 3 కేసెస్ ఆఫ్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ అటాక్ విత్ యాసిడ్ రిజిస్టర్డ్ డ్యూరింగ్ ద సేమ్ ఇయర్. ఎన్సీఆర్బి considered 19 metropolitan cities to present the city-wise data, and Delhi had the highest number of acid attacks, 7, and the same number of victims. So yes, that is about that article. And just after Delhi, Mumbai, Bangalore has the 3rd highest number of assault on women with an intent to outrage modesty, 757 cases and 763 victims, and 488 cases of assault on women with 492 victims. Apart from this, 120 cases of sexual harassment and 63. So ee data in the particular ga meeku avasam ledandi. Understand only one thing. సో ఈ యొక్క యాసిడ్ అటాక్స్ లో ఫస్ట్ ఢిల్లీ ఉంది, అండ్ రైట్ నౌ దట్ ఈస్ బీన్ ఎక్సీడెడ్ బై అండ్ రీచ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ బై బెంగళూరు with 8 attacks, 8 acid attacks. And even in cyber form lo, cyber crimes lo kuda Bangalore top.
సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఇదే సైబర్ క్రైమ్స్ ఇదే ఒక కేసెస్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి 6th పొజిషన్లో ఉంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫైన్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో ఈ పోల్స్, ఎలక్షన్ యొక్క రిజల్ట్, ఎవరెవరు ఎందుకు ఓట్ చేశారు, ఆల్ దీస్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్. సో ఐ హ్యావ్ జస్ట్ స్కిప్డ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ఇండియా రిమైన్స్ మయన్మార్ రిటర్న్ టు ఫెడరల్ డెమోక్రసీ. ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ హ్యాపన్ టు మయన్మార్? ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ని అవుట్థ్రో చేసి మయన్మార్ని వాళ్ళ యొక్క మిలిటెంట్స్ ఆక్యుపై చేసి, నౌ ద మిలిటరీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రూలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మయన్మార్. మిలిటరీ పర్సనల్స్ టేక్ ఓవర్ చేశారు. ఇప్పుడు అదే మిలిటరీ పర్సనల్స్ ఇండియాలో కానీ ఒక ప్లేస్ని టేక్ ఓవర్ చేసి అక్కడ కానీ లా రన్ చేస్తే దాన్ని మార్షల్ లా అని అంటాం. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు అలాంటి ఒక మార్షల్ లా కానీ పెట్టారు అంటే ఏదైనా సరే, ఈవెన్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెన్ బి కాంప్రమైజ్, ఎనీథింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ద కంట్రీ. But in the same lines, what in Myanmar happened is that their entire democracy has been collapsed. So we can say that because military personnel have completely taken over the ruled ఎవరైతే రిప్రజెంటేటివ్స్ ద్వారా రూలింగ్ జరుగుతున్న గవర్నమెంట్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ వాళ్ళని కంప్లీట్ గా అక్కడ నుంచి అవుట్థ్రో చేసి ఈ యొక్క మిలిటరీ పర్సనల్స్ అనేది టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నారు. సో ద డెమోక్రసీ హాస్ బీన్ కాంప్రమైజ్డ్ హియర్. సో ఇండియా హ్యావ్ reminded Myanmar that you need to return to your federal democracy, which means that you need to, it is high time that the Myanmar country should consider upon conducting elections and to again reinstate this democratic values and also the rule by people. Okay, right. So following intense fighting, thousands of Myanmarese nationals, including former military personnel, sought refuge in India, and the Ministry of External Affairs, Arindam Bakshi, expressed deep concern over the conflict in the neighboring country. ఇప్పుడు నైబరింగ్ కంట్రీలో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎఫెక్ట్ మనకు కూడా ఉంటుంది కదా. సో దీస్ పీపుల్ హూ ఎవర్ ఆర్ అగైన్ ఈ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి అక్కడికి జంప్ చేస్తారు. ఈవెన్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ కెన్ బి డన్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ. ఈవెన్ వెపనరీ కెన్ బి ఎక్స్పోర్టెడ్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ ఎయిదర్ వేస్. సో ఎటు తిరిగినా సరే మన ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్టర్నల్ బోర్డర్స్ కూడా కాంప్రమైజ్ అవుతున్నట్లే కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ హావ్ ఆస్క్డ్ దిస్ గవర్నమెంట్ టు ఫర్దర్ reinstate this federal democracy. So as conflict intensifies between the armed resistance groups and the Myanmar military in the Chin, Shan and Sangin provinces. So ఈ provinces అనేది Myanmar లో ఉన్న places అండి. So if you want you can just see, I'll just show you to, not an issue. Shin, then you have this Shan, Shin, so Shin, Shan, just let's see Myanmar places in map. Yes, here it is visible. Let me zoom it a bit so that you can understand. So if you can see here, so Shan, then you will be having Shin here, then you have this Saging to, so Saging provinces. ఈ 3 provinces లోను ఈ ఆర్మ్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఎవరైతే అంటే పీపుల్ గ్రూప్స్ గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మిలిటరీకి అగేన్స్ట్ గా వీళ్ళు ఫైట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటెన్సిఫై అయిపోయింది. సో ఇండియా నౌ రిమైండెడ్ దట్ Myanmar to return this federal democracy. గమ్మున ఎలక్షన్స్ పెట్టుకోండి, మిలిటరీ షుడ్ గో అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద బార్డర్స్ బట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టు ఎనీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అని ఇండియా రిమైండ్ చేసింది. ద మెసేజ్ వాస్ డెలివర్డ్ బై అవర్ ఫారెన్ సెక్రటరీ మిస్టర్ వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా, who held a foreign office consultation with the Myanmar delegation led by Deputy Foreign Minister Myanmar, U Lin U. Okay, so with that person, they have made it clear that it is high time for your country to get into again democratic values. So both sides have held discussions on a wide range of issues covering the situation along the border, security, trade, commerce, connectivity, status or bilateral development projects in Myanmar and concerns related to transnational crimes. So చెప్పాను కదా, of course ఎప్పుడైతే సరే ఒక కంట్రీ వాళ్ళ ఒక బార్డర్స్ అంటే ఎప్పుడైతే కంట్రీలో ఉన్న గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ గా లేదు, కొలాప్సింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసిందో వాళ్ళ యొక్క టెరిటరీస్ కూడా కరెక్ట్ గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోలేదు అనమాట. సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ దే వాస్డ్ ఇండియా హెల్ప్ దట్ వాట్ కెన్ బి డన్ రైట్ నౌ. సో ఇన్ దట్
case, India has told that yes, definitely you should be returning to your federal democracy. At the same time, they've also discussed about a wide range of topics, which included about the border-related issues, security issues, about trade and commerce, then the connectivity, and our bilateral projects, whatever the developmental projects we have, and also this transnational crimes. అంటే ఇక్కడ జరిగిన క్రిమినల్స్ ఇక్కడ క్రిమినల్ క్రైమ్ చేసి అటు వెళ్ళడం, అక్కడ క్రైమ్ చేసి ఇక్కడ ఈ మన ఇండియాకి రావడము. So all these, regarding these things they have discussed. So India's side reiterated its support to Myanmar for the transition towards federal democracy. That is what has been said through the press report. Right. So Myanmar's military has been battling over the armed insurgents who have forced it to several townships over the past weeks. Following the intense fighting, thousands of Myanmar nationals, including former military personnel, recently sought refuge in India. So వాళ్ళ యొక్క military personnel కూడా ఇక్కడ refuge seek చేశారన్నమాట, because this kind of violence అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది, అక్కడ ఆర్మ్డ్ వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. Then definitely they need to understand what are the concerns of citizens also. Right. Panel working on guidelines on seizure of personal digital devices, center tells Supreme Court. So what is this? రీసెంట్గా ఏమైంది, ఈ యొక్క జర్నలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, జర్నలిస్ట్ వాళ్ళ యొక్క డేటాని, వాళ్ళ యొక్క డివైజెస్ని, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ యూజింగ్, వాళ్ళ హౌస్ని వెళ్ళి ఫెచ్ చేసి మరి, హౌసెస్కి వాళ్ళ పర్సనల్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఫెచ్ చేసి మరి వాళ్ళ యొక్క ఈ డివైజెస్ అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు. హూ హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్? ది గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టుక్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డివైసెస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ఇలా ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు? Do they have any guidelines? Or what kind of issues can be considered where the journalist devices or journalist privacy can be invaded అన్న పాయింట్ గురించి సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ చేయగా సెంటర్ ఏం చెప్పింది అంటే, మేము ఒక ప్యానల్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ప్యానల్ విచ్ ఫర్దర్ వర్క్స్ ఆన్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సీజర్ ఆఫ్ పర్సనల్ డిజిటల్ డివైసెస్. అంటే ఈ జర్నలిస్ట్కి ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు యూస్ చేసే ఫోన్స్తో సహా మొత్తం అన్నిటిని వీళ్ళు క్యాప్చర్ సీజ్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట. So recently NewsClick issue also the same thing. So in that case what they have discussed is that ఇలా ఎన్ని రోజులు చేయొచ్చు, పోనీ ఏ గైడ్ లైన్స్ మీద చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి మేము ప్యానల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. సో ప్లీజ్ గివ్ అస్ టైమ్ అని చెప్పి central government have asked Supreme Court. So government in Supreme Court on Wednesday remained ambiguous about framing guidelines for investigating agencies to follow during the seizure of electronic evidence from personal devices, including mobile phones, computers, and especially of the academia and press persons. Basically, targeted people are journalists. So bench headed by Justice Sanjay Kishan Kaul said that the government had been sitting on the issue of framing guidelines for nearly 2 years now. So we'll check in correct. Center check in the right. We have formed a panel, and panel is working on what kind of things that we have to consider for the seizing of their personal devices, which includes their mobile phone, laptop, or computers, whatever the device, especially those who are from press or media or జర్నలిస్ట్. సో వెన్ విల్ దీని మీద 2 yearsగా కూర్చున్నారు, మరి 2 years గురించి ఎప్పుడు అవుతుంది? సో వెన్ విల్ యూ కమ్ అప్ విత్ యువర్ గైడ్ లైన్స్? దట్ ఈస్ వాట్ మిస్టర్ జస్టిస్ కాల్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్. Okay, so asked Solicitor General, and Mr. Raju said that the committee was working on the issue and he would get instructions by next week. He had been unwell and was not able to keep tabs on the progress made. So మాకు హెల్త్ బాగాలేదు, బట్ స్టిల్ నెక్స్ట్ వీక్లో మేము సబ్మిట్ చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ ఇమీడియట్ ఇష్యూ. దిస్ ఇస్ అన్ ఇమీడియట్ ఇష్యూ. Some 300 devices have been seized from around 90 journalists. How will you feel if someone comes to your house and sees and read your letters? This is a complete assault on journalistic freedom. Miss Ramakrishnan said. Miss Ramakrishnan said. So ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే, మీ ఇంటికి వచ్చి మీ యొక్క డేటాని కబ్జా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, మీ యొక్క హౌస్లో ఉన్న మీ పర్సనల్ లెటర్స్ని చదివితే ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి పెట్టేసుకొని ఫర్ 2 years in a row సో ఫార్ ఇలా పెట్టుకొనేసి అగైన్ వీఆర్ ఫార్మింగ్ ఎ ప్యానల్ అంటే ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ అన్నది క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ మోర్. సో దాని గురించి ఫర్దర్గా ఏమైనా జడ్జ్మెంట్స్ వస్తే వీ విల్ జస్ట్ ఫాలో ఇట్ అప్. దట్స్ ఆల్. We'll see with the next article. Government seeks Parliament nod for extra spending for financial year 24. So budget మీద కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మేము స్పెండ్ చేస్తాము అని చెప్పి పార్లమెంట్లో ప్రవేశించింది గవర్నమెంట్. ప్రవేశించింది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ మోర్. We need parliament permission to pass that. Okay, so Union government on Wednesday sought Parliament's approval for spending for an addition of 1.29 lakh crore in the current fiscal year, mainly towards higher subsidies for farmers under Rural Employment Guarantee Program. So for what? Basically two things. Farmer related. ఈ ఎక్స్ట్రా స్పెండింగ్ ఓన్లీ ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్
ఫార్మర్స్ రిలేటెడ్. సో వాళ్ళకి సబ్సిడీస్ ఇవ్వడాన్ని మేము దానికోసం పెంచాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ మన్రేగా ప్రోగ్రామ్, రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో 100 days కంపల్సరీ ప్రోగ్రామ్, కంపల్సరీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి కదా. సో దాని మీద వాళ్ళకి ఇచ్చే ఫండ్స్ ని దాదాపు 60 to 80% కట్ ఈ ఇయర్ చూసింది అనమాట. లైక్ ఫ్రమ్ 83,000 ద ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అరౌండ్ 60,000 crores. ఓకే, సో మేజర్ పాలసీ కట్ అన్నది మన్రేగాలో కనపడింది. సో ఆ మన్రేగా పాలసీ కట్ కనిపించినప్పుడు రైట్ నౌ దే మెన్షన్ దట్ వీ నీడ్ మోర్. దాని మీద నిర్మలా సీతారామన్, హూ ఇస్ అవర్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్, has mentioned that if there is any further necessary within Manrega, then definitely I'll issue the funds అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇన్ దాట్ కేస్, ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్, they've asked for extra spending for the financial year 24. Right, the government said that the net additional spending for the current financial year or fiscal year March 31st would be 58,378 crore, while the rest would be accommodated by reshuffling expenses. Prime Minister Narendra Modi's administration said it would spend around 13,351 crore for fertilizer subsidies, while it would spend around another 14,524 for rural job scheme. So Manrega kaithe inko 14,000 కోట్లు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాం. సో 14.5 crores will be given more, and 14.5 thousand, that means 5k. Okay, or else you can tell that 14,524 crores have been sanctioned more, will be sanctioned more, and it will also spend an additional amount of 13,351 crores regarding fertilizer subsidies. So fertilizer subsidy కి at the same time ఈ యొక్క రూరల్ జాబ్స్ కి, which is మన్రేగా స్కీమ్ కూడా ఇంచుమించు నియర్ టు 14.5 crores, 14,005 crores అన్నది ఇస్తాం అని చెప్పుకొచ్చింది. రైట్, 14,500 crores. Right, the additional fertilizer subsidies will raise to total subsidy for the current fiscal year for almost 8% to 1.88 lakh crore, while the minimum wage paying rural income scheme will be raised by almost 24% to 74,524 crore for the కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్. సో టోటల్ గా ఎంత అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. సో టోటల్ గా ఇప్పుడు ఆ అమౌంట్ యాడ్ అని అయితే ఇది 1.88 lakh crore అవుతుంది. ఇది 74,524 crores అవుతుంది మన్రేగా. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఆర్టికల్. సో అది పార్లమెంట్ లో ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్ పెడుతుంది కాబట్టి విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ పొజిషన్, డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి పాస్డ్. రైట్, విల్ సీ విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. This is the last article for today. We have a very much less articles. Right, climate change is making the world sick. మనకి COP28 జరుగుతుంది కదా. సో జరిగిన ఈ సమిట్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అగైన్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ స్పోక్ అబౌట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్లైమేటిక్ చేంజ్ ఆన్ హెల్త్ సెక్టర్, ఆన్ హెల్త్, పీపుల్స్ హెల్త్. సో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల పీపుల్ హెల్త్ ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, మనం ఏ రకంగా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని ఫస్ట్ టైం మాట్లాడింది అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద హెల్త్ కండిషన్స్ దట్ కెన్ బి led, or what can be the diseases that can be caused due to climatic change. So heat stress, lung damage from wildfire smoke, the spread of disease carrying mosquitoes into new regions as temperature rise. For example, చెప్తాను. ఇప్పుడు ఆఫ్రికా ఏరియా తీసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ అండర్ ఈక్వటోరియల్ ట్రాపిక్, అసలు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 జోన్స్ అది కవర్ అవుతుంది కాబట్టి, ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ కెన్ గో విత్ ద అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఆల్సో, మేజర్ డిసీజెస్ అంతా అక్కడ కనబడుతుంది. వైల్డ్ మస్కిటోస్ కానీ, లేదంటే ఆ ఫారెస్ట్ మస్కిటోస్ ఆర్ ఫారెస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ విల్ బి మోర్ ఇన్ ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఈక్వటోరియల్, ట్రాపికల్, సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్. ఓకే, సో మేజర్లీ ట్రాపికల్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు? టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండడం వలన అగైన్ దట్ విల్ గివ్ మోర్ రైస్ టు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్. సో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కూల్ క్లైమేట్స్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని అయితే ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్స్ లో డిసీజెస్ అనేది స్ప్రెడింగ్ చాలా హ్యూజ్ ఉంటుంది. నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెంపరేచర్ రైజ్, ఈ యొక్క న్యూ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనేది పెరుగుతుంది అనేది వన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ అనమాట. సో దీస్ are some ways public health has been compromised by the climatic change. A focus for the first time ever in the annual UN climate summit COP28. So health విషయం కూడా ఎలా మాట్లాడారంటే, క్లైమేట్ చేంజ్ జరగడం వలన ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఎంతమంది ఇంకా ససెప్టబుల్ గా అవుతున్నారు డిసీజెస్ కి అనేది పాయింట్. గవర్నమెంట్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిస్కస్ వేస్ దే కెన్ ప్రొటెక్ట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ క్లైమేట్ డ్రివెన్ హెల్త్ థ్రెట్స్ విచ్ నౌ threaten to undo decades of progress in public health. Okay, so that is something you need to understand. Next, దాని యొక్క రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే, ఫ్రమ్ 2030 ఎక్స్పెక్ట్ దట్, సో ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ద మాల్ న్యూట్రిషన్,
malaria and dengue, diarrhea and heat stress will push global death tolls to 2,50,000 per year. సో ఒక ఇయర్కి ఎంతవరకు పుష్ చేస్తున్నారంటే 2,50,000 per year అకార్డింగ్ టు WHO. సో ఈ WHO రిపోర్ట్ ప్రకారము ఈ యొక్క డిసీజెస్ దట్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ మలేరియా, డెంగ్యూ, డయేరియా ఆర్ హీట్ స్ట్రెస్ వీటన్నిటికీ కలిపి ఒక ఇయర్కి 2,50,000 మంది చనిపోతారు, డెత్ టోల్ డైరెక్ట్లీ, రైట్. సో మస్కిటోస్ విచ్ క్యారీ వైరసెస్ లైక్ డెంగ్యూ, malaria, West Nile, Zika virus are shifting into the new parts of the world as warmer temperatures, heavy rains create more hospital conditions for them to breed. So mosquitoes ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటే అక్కడే కదా డిసీజెస్ అన్ని వస్తాయి. ఇప్పుడు కూలర్ ప్లేసెస్ లో మస్కిటోస్ లేవు అని అనుకున్నప్పుడు వెన్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆర్ అగైన్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ రైజింగ్ దెన్ దట్ వుడ్ బి అ వెరీ గుడ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ మస్కిటోస్ టు బ్రీడ్. So which means that these diseases will be prevalent in those particular places where earlier there was no scenario of occurrence of these particular diseases. So reported dengue cases have grown from around 500,000 in 2000 to 5 million in 2019. So 2 decades span, inch 2 decades span lo chuskunte 2000 to 500,000 people unte 500,000 people, now it has gone to 5 million people. Okay, so 5 million people it has reached, so according to WHO. So the climate change is also having an unpredictable impact on malaria with 5 million more cases registered in 2022. Same thing with malaria, అదే జరుగుతుంది అని. అది ఏంది కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే 5 million more cases registered. ఓకే, సో 5 million more cases registered అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ నెంబర్ కదా. Floods in Pakistan last year. So since childhood, we haven't seen that many articles that Pakistan was affected by flood. Now, floods in Pakistan led to 400% increase in the malaria cases in the country, the report said, and the disease have also spread into the highlands of Africa that previously had been too cold for mosquitoes. సో ఆఫ్రికా నేను చెప్పాను కదా, అది డిఫరెంట్ జోన్స్లో ఉంది, అందులో హైలాండ్స్కి వెళ్ళదు. ఎందుకు? ఒక టెంపరేచర్ కూల్గా, ఎక్స్ట్రీమ్ కూల్గా ఉండడం వల్ల. బట్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఇది ప్రాపర్ గ్రౌండ్స్ అవుతుంది మస్కిటోస్ బ్రీడ్ అవ్వడానికి. వెన్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ బ్రీడెడ్, దెన్ డెఫినెట్లీ these diseases are being visible in these particular places. Similarly, after decades of progress against cholera, an intestinal infection spread by this contaminated food and water cases are again, it is again in the rising end, including in countries that all had ఎక్స్టిపేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ డిసీజ్. అప్పుడు అసలు మాకు అక్కడే కాదు, ఈ డిసీజ్ అసలు మాకు ప్రివలెంటే లేదు అనే కంట్రీస్లో కూడా ఇది మళ్ళీ రేజ్ అవుతుంది. సో ఆల్ దీస్ డిసీజెస్ ఆర్ అగైన్ దేర్ ఇన్ యువర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ బట్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1లో వీటన్నిటి మీద మీకు ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. డెఫినెట్లీ యూ కెనాట్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఆర్టికల్. ఇన్ 2022, 25% మోర్ కంట్రీస్ రిపోర్టెడ్ కలరా కేసెస్ ఓవర్ 2021. సో 2021లో పోలిస్తే 1/4 ఆఫ్ ద కేసెస్ పెరిగింది. 25% is increased is something which cannot be ignored. Only reason behind this is, again, it is climatic change, temperature rise, which noted that the role of cyclones, floods, drought in cutting off access to clean water and helping bacteria thrive. సో కలరా బేసిక్గా కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క డిజాస్టర్స్ పెరిగాయో, సైక్లోన్స్ కావచ్చు, ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, డ్రాట్ కావచ్చు, ఈ సిచ్యువేషన్ వలన బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఇచ్చింది అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ద సేమ్ కేస్ విత్ డైరియా అండ్ హీట్ స్ట్రెస్ టు బి ప్రొజెక్టెడ్ to hundreds of millions of people as temperature continue to climb through few decades, for the next few decades. So ఈ యొక్క ఇయర్ కూడా చూసినట్లయితే మొత్తం ఓవరాల్ గా కూడా ఇది హాటెస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ఎవ్రీ ఇయర్ దిస్ పర్టికులర్ record is being break by next other year. So that is something which you need to understand. So the world warms to 2 degrees above the pre-industrial level, the report said. Yearly hot deaths or heat deaths could be more than quadruple. So ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న 2030 టార్గెట్ లోపల 2 degrees Celsius కన్నా అబో రీచ్ అయింది అంటే క్లైమేట్ చేంజ్, ఈ యొక్క హాట్ డెత్స్ ఆర్ హీట్ వలన చనిపోయే డెత్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, వడదెబ్బ వల్ల, సన్ స్ట్రోక్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ ఈవెన్ వితౌట్ ల్యాక్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, దీని వల్ల చనిపోయే పీపుల్ 4 times పెరుగుతారు అని చెప్పుకొచ్చారు. So that is something you need to understand. The heat is also made forests drier and fueling extreme wildfires have swept along large swaths of the world in recent years. Even forest fires are also being prevalent because of the growth in temperatures. So that is something which you need to understand. So yes, these articles are not that important for us. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.